Hello everyone. হ্যালো সবাইকে। আজকে Hi. আমাদের নবনূর পডকাস্টের 21তম এপিসোড এবং আমাদের আজকের গেস্ট ভ্যানেসা কাইসার। শি ইজ অ্যান আর্কিটেক্ট, মাল্টিডিসিপ্লিনারি আর্টিস্ট, মেন্টাল হেলথ অ্যাডভাইজার, স্কাল্পচার অ্যান্ড পোয়েট. So, Vanessa Kaiser, you can introduce yourself. Yeah. Hi everyone, I'm Venessa Kaiser. I am what she said, and I'm working on building a better, safer space for people to be getting the tools they need to cope and respond to mental health concerns in a safer way using my knowledge in psychology, architecture, and art. I am doing my master's in architecture and I'm trying to contribute my psychological knowledge into creating a better structure because if we think about it, যদি তোমাদেরকে আমি বলি to think about a room, just imagine a room. Most of us would think about a room that is, based on a Western internalized aspect because 6 feet tall, uh, 10 feet floor height, 8 feet dorja, like things we have grown up seeing and perceiving. So, uh, depending on the ergonomics of our bodies, a lot of things don't register the same way. We might be used to bigger windows, we might want more sunlight. You know, we have become so domesticized with the rooms, it feels like jail sometimes. So I'm working on creating a revised structure that is more sensitive to human beings and their needs in a space. So, yeah, that's about it. আচ্ছা, অরণি, তুমি কিছু বলতে চাও? হ্যাঁ, আমার আসলে মানে উনি যেহেতু আসলে একসাথে অনেক কিছু করেন, তো আমার উনার জন্য অনেক অনেক প্রশ্ন আছে। সো আগে আর্কিটেকচার নিয়ে তো কিছুটা শুনলাম, কিন্তু আমি আগে আর্টিস্ট সেলফটাকে নিয়ে শুনতে চাই, দ্য আর্টিস্ট অ্যান্ড দ্য স্কাল্পটার। এই Mhm. ব্যাপারটা আমার জানার বেশি আগ্রহ। সো এই Oh, there জার্নিটা is কেমনে another শুরু thing. হয়েছে? আমি বলতে চাই, there is another thing আমি বলতে চাই। এই যে ভ্যানেসা কাইসার হচ্ছে শি সেভ লাইফ অ্যাজ ওয়েল, কারণ আমারই পরিচিত একজন আমাদের ক্যাম্পাসের, তার এমন একটা ডার্ক মোমেন্টে ছিলেন, সে যে সুসাইড এলাকা মানে পর্যায়ে ছিলেন। তো যখন এই যে ভ্যানেসার যে একটা হোয়াটসঅ্যাপ, যে ওই যে কোভিড এর সময় যে হোয়াটসঅ্যাপের একটা তোমার গ্রুপ ছিল যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে বা হচ্ছে যে ওইসব নিয়ে, তো তখন হচ্ছে যে ও তোমাদের ওখানে যোগাযোগ করে সে তার জীবন সে বাঁচাইছে, এন্ড তোমরা সেই জীবন বাঁচাইছো, তুমি বাঁচাইছো সেই জীবন। আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে ওয়াও, এটাই। দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল। হ্যাঁ, থ্যাঙ্কস আ লট, কারণ তোমাদের মতো মানুষজন আসলে এখনো সোসাইটিতে আছে বলে আমরা একটু সাহস পাই কিছু একটা করার, চিন্তা করার এখনো। কারণ আমরা আমাদেরকে দেখে মনে হয় আমরা খুব হ্যাপি ফেস নিয়ে এখানে দাঁত কেলায় বসে আছি, বাট অ্যাকচুয়ালি ভিতরে ভিতরে আমাদেরও কিন্তু অনেক ডিজাস্টার মোমেন্ট চলে যাচ্ছে, অনেক ফিলিং হুম ডিজাস্টারাস ভাবে ভিতরে চলে যাচ্ছে। তো হুম। এই এইটুকুও যে হোল্ড করতে পারতেছি তোমাদের মতো মানুষদের জন্যই পারতেছি, এটা আমি বলবো। হ্যাঁ, I তো থ্যাঙ্কস আ appreciate you. লট I'm at a ফর loss of words, ওয়ার্কিং এই honestly. সেক্টরে। I really appreciate you guys. সো Really. Yeah. um, I've been, this thing has been a priority in my entire life because I don't want to give too much personal information. Let's just say that it has been difficult for me to like communicate my feelings and it's a general thing, I guess. Like a lot of us get bullied in school, হুম a lot of us get uh, develop poor self-esteem because of societal standards of how হুম we should look and we should um, be presenting ourselves. So I have been very conflicted in that regard because হুম people ended up making me feel like that. I grew up hating myself a lot, but that hate turned into
this never-ending urge to give myself a better reason to stay alive. So for some reason, ছোটবেলা থেকে when I realized that it's difficult for me to communicate with people and being friends and being good enough to be a social person, I decided, "Acha, let me learn something. Let me stay busy doing something." So that started like this whole intricate, train of achievements, I guess, where I remember, when I was in the fifth grade, I started doing tattoos with a Hmm. pen, like on people's skin, because I really used to look up to Kat Von D as a child, the tattoo artist, and that became a little bit of a income source for me as a child Hmm. because people used to like, 5 টাকা 10 টাকা করে tattoo করাইতাম, and I developed like body safe paint methods. So that became Hmm. a whole thing. Class aage pore, I used to মানে like do tattoos on people, like body paint tattoos on people. পার্মানেন্ট তো না। হ্যাঁ, ওকে, হ্যাঁ, No, এটাই no, এটাই permanent. Like I did get into ওটাই tattooing ওটা তো later, but like back then, it was just paint. It was just a child painting on skin with হ্যাঁ। uh, body safe paint. So that gratification that I got from working and seeing people come to me and like appreciate me for my art gave me a হুম, purpose that হুম, I'm being able to create. People appreciate me and shit. For that became a driving force because I saw how my mom was like proud of me. She was, first day she was like concerned where I'm getting the money from because I was like হুম, so young, and she realized, I started working because my seniors হ্যাঁ, came up and told my mom, হ্যাঁ Vanessa তো ট্যাটু আঁকে তারপরে বায়োলজির প্র্যাকটিক্যালের খাতা এঁকে দিচ্ছি মানে হ্যাঁ, I became so overwhelmingly like hyper productive from a young age. Like that's who I am right now. Like I can't sit still without thinking about all the things I could be doing right now. So it's just who I am. So through the process of growing up, working through my mental health concerns, work has always been a safe, space for me because I হুম, realized work is not going to abandon me the next হুম, morning. হুম, My work will be there. হুম, I've had a lot of difficult interactions with people. I'm not mad at anybody because the thing about me is I don't know how to hate people. For আচ্ছা, some reason, I have this ideology, if you may. When you love somebody, you give a piece of yourself to them, right? হ্যাঁ, You invest your time, you invest your energy, you হুম, invest a part of you to them. So if you're hating them, that means you're hating that part of you gave to them. হুম, So hating does not make sense to me in that regard. হুম, And as far as keeping people in my life and losing them goes, I take it as returning people to the universe because human beings cannot be owned by human beings. We meet people for a reason, we leave each other for another reason. Whoever is supposed to stay will stay. হুম, So that's how I've been viewing human interactions. So yeah, ছোটবেলায় I was very into art. The fun thing about me is I left school when I was in the seventh grade, and হুম, I did my O level syllabus and got into university. হুম, So I'm a little, I skipped a few grades and I pulled through. So O levels year, I apparently found a art coordinator, art teacher, হ্যাঁ, which was very new back then.
And I'm always like, yeah, you should like, art. Yeah, you should like art report could do this. Like you can do it. And it was like হ্যাঁ so out of the blue. And I went into class and I was like freaking out because it has been so long since I drew anything. It was on a gap for so much. হ্যাঁ And I started drawing and the teacher is like, just get her registered. She's gonna be fine, right? I'm like, okay, now we're doing this. Like chemistry, physics, everything else. Now we're doing art too. হ্যাঁ And apparently I got a phone call a few months later, and my teacher told me that I have been called by Cambridge to receive an award, হ্যাঁ and I was the first person to get top of the world grades in art 2 times in a row হুম from the Bangladesh ওয়াও in art. So it happened once, then it Wow. happened twice, and I still, honestly, I still cannot comprehend that actually happened. It just feels weird to say it, econo, but that মানে happened. back to back twice, মানে holy shit Yeah, that yeah was something. হ্যাঁ and এরপরে হচ্ছে I finished my undergrads, and during my undergrads, I got called in. I got selected to participate in Art Battle Dhaka, হুম which is Art Battle is the international art competition. It's live, so you basically a bunch of very talented artists came together and painted on this big canvas in like 20, 15 minutes. I had to finish in like a এটা really কত short সালের amount of দিকে time. হবে? This was back in 2018, I think, 18, আচ্ছা 17. So I got selected and I walked into the venue just overwhelmingly happy that I'm getting to, paint with all of my, amazingly talented friends. Like winning হ্যাঁ it wasn't a concern for me at all. I was হুম just so happy that I'm getting to perform. And হ্যাঁ then I got called in, like I won the first round and then I won Art Battle Dhaka. And yeah, that happened. And it has been I don't know how to like really explain it to you guys. The internal conflict of finding a purpose in my life and হ্যাঁ constantly, finding another reason to keep going, because the void that sometimes people end up living with because of the sadness and the mistakes can be so overwhelming that years pass and you can't even register all the amazing things you have actually done. And that develops issues, but it's difficult for a person to regulate all of that and keep going. And I guess that's the reason why, from a really young age, I started reading into human psychology, because I হুম wanted to understand how the mind works. Because হ্যাঁ আমি তো বুঝতেছি না, আমি like, why am I feeling sad? Why are people not understanding? Why am I not হ্যাঁ understanding them? So I wanted to হ্যাঁ educate myself to হ্যাঁ হ্যাঁ কেন get আমার understand হচ্ছে যে better. হুদাই রাগ হচ্ছে প্রচন্ড রাগ হচ্ছে কেন আমি Yeah. স্যাড হয়ে যাচ্ছে আউট অফ নোওয়্যার Mhm. লাইক দেয়ার ইজ নো রিজন টু বি স্যাড বা I হচ্ছে felt like কোনো there was রিজন a, নাই হ্যাঁ there was a void. Like people talk, and the thing about communication is, more than 50% of communication is visual communication. হুম Vocal communication makes at max 20% of it, which is barely anything. We talk হুম a lot, but হুম ধরো আমি একটা কথা বলতেছি, my vocabulary doesn't register the same way as your vocabulary হুম or হুম Oroni's vocabulary. Like হুম we put different priorities into different words. So a হ্যাঁ communication or ব্যাপারটা যদি we are not sensitive about it, and on top of that, um, ধরো if I'm venting to you, I'm talking about my feelings. হুম হতেই পারে that you had a difficult day and you're not, really in the state to like register everything that I'm saying, or you're হুম really paying attention. So হুম তারপরে যদি if I get sad, oh no, like why is she not, responding properly? Why is she not immediately giving me the
safety and the support that I need. Like, am হুম I হুম not হুম good enough, or like does হুম she not like me? All these নিজেকেই complexities. উল্টা কোয়েশ্চেন করতে থাকা Yeah, যে all আমার these প্রবলেম। complexities. Mm. And arekta jinis that I've been like, that has been concerning me, the whole aspect of love languages, like relationship, friendship, like generally love languages for human হুম beings. So হুম Thoro, Oroni might have, her love language might be acts of service. My হুম love language might be acts of affection. So if she responds to that and I respond to that, and it's nothing wrong with any of us, but we're just different human beings. হ্যাঁ So if I tell her, oh my God, Orani, I really need a hug right now, and or to, mane, there's nothing wrong with her. Like, she will probably like show up to my door 6 a.m. in the morning to be there for me as an হ্যাঁ act of service, because that's how she responds to caring about people. But I just need a hug. So these হ্যাঁ differences in the human behavior is so important, because I I might be like living years of my life without getting a hug from my friends because they don't understand how bad I need it. Because they just prioritize other সরি। aspects of. No, no, I mean just example dichi, right? Like, ওকে। I'm trying to make you বুঝতে পারছি। understand. No, no, it's okay. I'm just trying to make you understand. Like, there's so many like sensitive topics here, because the thing that I mentioned in the lecture that I did 2 days ago is, the thing about art is আমাদের internal biases অনেক তো, মানে, হুম again, there's nothing wrong with it. Like, we have, each of us have different favorite colors. We হ্যাঁ like different things. হুম Thoro, you have a very stressed out life. You come back home and you soothe yourself by watching Studio Ghibli movies, হুম or you just like internalize the chaos and you excessively watch BoJack Horseman. That's how হুম you cope, right? হুম So হুম হুম। these things are different for হ্যাঁ each person, হ্যাঁ এক right? একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম হুম হুম So the thing here is, there's not enough attention in the world for all of us. That's a given. হ্যাঁ Like, হ্যাঁ everybody wants to exist, everybody wants to be heard. But the thing is, we get so hurt and upset in the process of growing up that এই যে দিনে যে আলাদা করে একটু সময় রাখা উচিত to look at things that don't directly concern us. হ্যাঁ For example, in a sensitive topic like looking into things like for the flood, or you know things that concern us when things get out of hand and then we forget about it কিছুদিন পরে হুম because it's not on the হুম news and things like, policy making and action and হুম concern comes from empathy, I হুম believe. হুম So if you don't like give yourself the space to observe and register things that don't directly concern you, it's going to be difficult to coexist with each other, I হুম believe. হুম 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 And on that topic, I'm going to talk about the science of the human brain a little bit. হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর প্লিজ ডু। So, আমি হচ্ছে, I've read a lot of books, I've listened to a lot of people. One thing that really interests me is how the brain works হুম regarding human behavior. So we used to think that like, adolescent or teenage years we develop হ্যাঁ। our brain. So that's not the case. It is relatively recent, the researches and everything. So there is this thing called the neurogenesis of the brain. So what happens is, thorough by the age of 25, 26, হুম a হুম human being has experienced enough bad things and good things in their life. They have হুম met enough bad people, they've met enough good people, quote হুম unquote. হ্যাঁ হ্যাঁ So we
by the age of 25, 26, have a general idea of how bad and good the outside world can be. Hmm. So, for instance, if somebody has a difficult life, they will grow up thinking that it's going to be difficult for the rest of their life because that's all they've ever known. Hmm. Hmm. So, this causes people to develop unhealthy coping mechanisms and থাকে না the whole aspect of manifestation, like ওই glorification যাচ্ছে না আমি, but you know, হুম if you're used to a certain type of things happening to you, you're going to keep expecting that to happen to you. Hmm. Something good or different is going to scare you. Hmm. So that's why a lot of people have problems, you know, stepping out of their comfort zone, which might have a lot of conflicting aspects that might harm them. You know, Hmm. taking the time to actually think, Acha, I've been attached to this kind of behavior from people. This is how people treat me. What do I actually want? Do I have boundaries? Do I get to say no? Do I, you know, like how does it feel to get flowers from people, for example? You know, Hmm. actually moving past the past. Like what I'm trying to say is, I insist everyone I talk to not let your brain freeze in that state of trauma. With মানে, all regards to trauma is a very sensitive thing. It's very important, but you know, if you let your nervous system freeze in that state of bad things have happened to me and that's all I deserve, it won't get better. You know? It's very terrifying to move past all that, but I'm hoping we have a lot of years left for us to live. So Hmm. you don't really have anything to lose. Hoping for better আমার কাছে মনে হয় days. কি যে ওই জায়গাটায় যাওয়াটাই তো অনেক কঠিন যে আচ্ছা আমি একটা ডিসিশন নিব যে না ঠিক আছে রিস্ক নেই Mhm. নিউ কিছু একটা করার নতুন কোন একটা এক্সপিরিয়েন্সের কারণ অলরেডি আমি এতটাই ট্রমাটাইজড হয়ে গেছি হ্যাঁ Mhm. আমি নতুন কিছু Yeah. আর অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না হ্যাঁ তো ওই Mhm. অ্যাকসেপ্ট করার জন্য যে চেঞ্জটা আসতে হয় ওই চেঞ্জ আসার জার্নিটা খুব মানে ভয়ানক একই সাথে আমি বলবো আবার Yeah. একই সাথে আমি বলবো সুন্দরও যদি চেঞ্জটা Mhm. মানে আমি নিজেকে কনভিন্স করতে পারি যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে না আই এম গোনা স্ট্যান্ড আপ ফর মাই সেলফ আমি আবার নতুন করে একটা শুরু করব আচ্ছা এটা গেলে যাবে আরেকটা করব বা এই যে এই কন্টিনিউইটিটা অ্যাকসেপ্টেন্স Mhm. আনা যে না ঠিক আছে লাইফ তো এরকম হবেই এইটাই Mhm. আসতে পারাটা আমার মনে হয় যে 25 এর পর অনেক কঠিন হয়ে যায় আমাদের জন্য কারণ আমরা যে সোসাইটিতে Yeah. থাকি এবং আমরা যে এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আসলে Yeah. যাচ্ছি সো এটা অনেক কঠিন হয়ে যায় মানে না ডিমোটিভেট করার এখানে লোকজন অনেক এখানে অলসো বেশি হচ্ছে যে প্যারেন্টিং মোটিভেটেড যে হওয়ার একটা থেকে ইয়ে আছে মানে প্যারেন্টসরাও কিন্তু এটার মধ্যে ইনক্লুডেড যে Mhm. তাদেরও একটা ব্যাপার আছে Yeah. আমাদের এই Yeah. প্যারেন্টসরা তো 25 বছরের একনলেজ জীবন করতেই চায় না না একনলেজ করতেই চায় না তুমি অ্যাডাল্ট হয়ে যাচ্ছ 18 বছর বয়সে কিন্তু তোমার প্যারেন্টস হচ্ছে তোমাকে এখনো ডিসিশন মেকিংই শিখায় নাই পারিবারিক ভাবে I mean, বুঝতে পারছো on the note সো of এই ক্রাইসিস গুলা parents, yeah. কিভাবে সহজ না তো ইয়া করা Mhm. হ্যাঁ প্লিজ বলো শুনতে চাই তোমার No, the থেকে thing with parents এর কথা যেহেতু বলছো, we've human beings have existed in this planet for অনেক, yeah, like many several like millions of years, yes, but আমাদের genetic যে internalized habits, it has not হুম like completely disintegrated. So হুম prehistoric times, we used to live in large groups. We had a হুম lot of people to like provide for our needs, you know, হুম হুম family, the concept of families. এখন we have become so desensitized, and uh, the whole aspect of urbanism, for like we have very small families now, mom, dad, children. If you're lucky, you might have aunts and grandparents living with you. হুম So হুম হুম the aspect of support and comfort that we need from the people around us has bottlenecked to such a terribly like sad level. I feel like
this has a big role to play in conflicts in relationship because থাকে না আমাদের ওই যে stereotypical যে concern গুলো আছে, people don't talk enough about how men cope with their feelings. They don't. মানে we are very mad at them, why are they like this, but we don't talk about it because they don't want to talk. We don't end up listening because they don't talk, so that causes problems. So what I'm trying to say is, is the whole agenda of like, I am going to have a friend or a partner and they're going to do everything. They're going to like listen to all my problems and they're going to fix everything. Like this helplessness, because most of us didn't get that much enough support from our parents because of whatever reason. I'm sure our parents are trying our best. There are cases of, bad situations happening, but I mean, generally, both in regards of parenting. অনেক সময় Most প্যারেন্টসরাও people, অ্যাওয়্যার না যে ওরা কি করতেছে, yeah, হ্যাঁ। definitely. অনেক সময় তার ইন্টেনশন আছে হয়তো, হ্যাঁ সে চিন্তা করলো হ্যাঁ তুমি ডিসিশন নিবা না, তোমার ডিসিশন আমি নিচ্ছি, Yeah, ভালো হবে। বাট yeah, ওরা নিজেরাও এই নলেজটা রাখে না যে আসলে এটা mm, আমার বাচ্চার কতটা ক্ষতি করতেছে। yeah. So, ওই থাকে না মানে it all boils down to self-awareness, like being able to forgive yourself and the people around you for whatever pain that has already been caused. Like thinking about the bad things happening over and over again. I know for a fact I've wasted a lot of my years crying about things that I couldn't fix. And the only the only comfort that I can give myself is I created, art and poetry in the process of, you know, being able to process through it. Like I created things. Sometimes when I look back at all the things, I end up asking myself, Vanessa, are you okay, dude? Like, what have you been doing? Like, is your heart okay? But it's fine because at this point, it's kind of nice that I felt so many things so deeply, and it's okay because one thing that I realized is this is the only life that we remember living, right? So what are we comparing it to? This external like comparison that we have, আমার আরো কিছু করার উচিত ছিল আমার, like definitely motivation is one thing, but breaking yourself down to pieces, questioning everything you ever did, every waking minute of the day is not okay. Everyone has their own pace. Nobody copes with bad things or good things the same. Everyone has their own place in this world, and nobody needs to compare how they feel. They shouldn't have to, honestly. হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন আমি আমার কথা বলি, আমার গত বছর হচ্ছে যে আমি অনেক কাজ করছি। I was like যে আমি এই বছর কাজ করে উল্টায়া দিব, বা হচ্ছে যে আমি অনেক Yeah. প্রোডাক্টিভ থাকবো। কিন্তু এই বছর আমার মানে middle of this year I felt like যে আমি আর কাজ করতে চাই না। I don't want to do it anymore. Yeah. তো I'm taking a break, I'm taking my time. Maybe মানে after this year maybe আমি আবার হচ্ছে যে কাজে ফিরবো বা কাজ করব, বা হচ্ছে যে ওইটা আমার চলে আসবে আবার যে আমার কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, Yeah. তো এটাই আরকি। আমি নিজেকে সময় দিচ্ছি এখন। তো সবকিছু মিলাই আমি মানে এই পডকাস্টটা শুরু করার কথা কেন? যে I was mentally so disturbed. It was during August or June or no, during July. So yeah, আমি মেন্টালি অনেক ডিস্টার্ব ছিলাম। তারপরে হচ্ছে দেশের এই পরিস্থিতি, তারপর আমি তো বিদেশে, আমি তো বাংলাদেশে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে মানে আই ওয়াজন্ট অ্যাওয়্যার। কিন্তু মানে যখন অগাস্টের হচ্ছে যে শুরুর দিকে আর কি, যখন আমাদের সরকার পতন হলো, যে এর এর কয়েকদিন আগে থেকে আমি ফেসবুকে দেখতেছি যে হরিবল থিংস আর গোয়িং অন ইন বাংলাদেশ। Yeah. হ্যাঁ, তো মানে এর মধ্যে আমি চিন্তা করলাম যে মানুষজন এত কিছু দেখতেছে, আমি এখানে কিছুই হয় না, আমি সবকিছু নিয়ে মেন্টালি ডিস্টার্ব এন্ড ফ্রাস্ট্রেটেড। কিন্তু বাংলাদেশে এত কিছু হয়ে যাচ্ছে, তারপরে হচ্ছে
তারপরে কিছুদিন পরে স্কুল কলেজ সব খুলে দেয়া হলো। তো এই যে এই একটা মাস আমরা সবাই মানে বাচ্চা থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু অনেক কিছু দেখে ফেলছে। তো কেউ কিন্তু কথা বলতেছে না অ্যাবাউট দেয়ার মেন্টাল হেলথ, যে তারা মেন্টালি কিভাবে কোপ আপ করতেছে বা তারা কিভাবে নিজেদেরকে সামলায় রাখতেছে, যে সবকিছু নিয়ে তারা কেন মানে তাদের ট্রমা গুলো কিভাবে কাটাচ্ছে, and safety security and everything সবকিছু মিলাই। তো এই আর কি, ওইটা ভেবে মানে আমি পরে অরণির সাথে ডিসকাস করলাম যে আমরা একটা পডকাস্ট করতে পারি কিনা, যে আমরা জাস্ট কথা বলবো, যে আমরা গেস্ট আনবো, গেস্টের সাথে জাস্ট একটা ক্যাজুয়াল আলাপ আলোচনা করব। তো ওখান থেকে যে মেন্টালি মানে মেন্টাল ওয়েলনেস থেকে নিজেকে সেন রাখা, হ্যাঁ নিজেকে সেন রাখা, নিজের সেফ মানে নিজেকে সেফ রাখা, এখান থেকে হচ্ছে যে আমাদের এই পডকাস্টটা শুরু, এসব চিন্তা ভাবনা থেকে। মার্সি একটা কথা বললা না যে এখন আবার কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে, ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমার ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, এই মাঝখানে তো 5 আগস্টের পরে সেমিস্টারটা অনলাইনে করে কভার করা হয়েছে, বাট আবার নতুন সেমিস্টার শুরু, আমি আবার ক্যাম্পাসে যাচ্ছি। ক্যাম্পাসে গিয়ে আমি আমার ইনজুর্ড ফ্রেন্ডদেরকে দেখতেছি, প্রত্যেকে অলমোস্ট গুলি খাওয়া, কারো হচ্ছে সার্জারি করেও হচ্ছে পেলেট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা আমার ফ্রেন্ড আছে, তার স্কালের ভিতরে পেলেট ঢুকে গেছে, কোনোভাবে সেটা পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা জানিও না যে সে কিভাবে সার্ভাইভ করবে না করবে। তো এভরিডে এই সব কিছুর মধ্যে থাকাটা ইটস টু ডিফিকাল্ট। তুমি এই সবকিছু দেখবা, তুমি দেখবা যে তোমার ক্লাসে হচ্ছে ফ্রেশার অনেক আছে, বাট তোমার পরিচিত মুখ কমে যাইতেছে, সবাই অসুস্থ, কেউ হসপিটালে, সবাই এবার কারো মানে ফিনান্সিয়াল কন্ডিশনও সবার এত খারাপ হয়ে গেছে যে সবাই এই সেশন জয়েনও করতে পারে নাই। মানে এখনো যে আশেপাশে যা হচ্ছে এটা আসলে মানে যে বলবে এটা স্বাভাবিকভাবে চলতেছে দেশ, আসলে এটা অনেক বড় মিথ্যা কথা বলা হবে, নিজেকে মিথ্যা কথা বলা হবে, এটা তো মিথ্যাই, এটা মিথ্যাই আসলে। সো এভরিডে এই ব্যাপারগুলো দেখা খুব কঠিন, প্রতিটা দিন সেলাইয়ের দাগ, আমরা ফ্রেন্ডরা এখন গুনতেছি, হ্যাঁ এটা আমাদের একটা খেলা হয়ে গেছে, এই তোর কয়টা সেলাই পড়ছে, এই তোর কয়টা সেলাই পড়ছে, তো এটা আমাদের এখনকার গেম। বাট হ্যাঁ এটা নিয়ে আমরা এখন হাসতেছি, এটা নিয়েও নিজেদেরকে চেষ্টা করতেছি যে না ঠিক আছে। তো মানে আসলে মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলতে গেলে যে সবার গলা ধরে আসে, এটা আসলে হবেই। আজকের এপিসোডটা আমরা একটু এরকমই কাটাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে মেন্টাল হেলথ, মেন্টালি আই এম নট ডুইং ওয়েল। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে অনেক কিছু, এই যে তুমি বললা যে 25 বছর 26 বছর পরে ব্রেন হচ্ছে যে ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার যে একটা ব্যাপারটা, যে এত কিছু দেখে ফেলছে লাইফে, যে আমার মনে হয় ওই সিচুয়েশনটা চলতেছে এখন, বুঝছো? হ্যাঁ যে তো তাও আই এম ট্রাইং টু ডু সামথিং। হ্যাঁ ফ্রিজ হওয়ার ব্যাপারটা কি, লাইক আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ইন্ট্রোডিউস সামথিং। মানে ধরো like two friends are talking, they are really good friends, they understand each other, they have an amazing bond, but for some reason one person gets triggered externally, বাইরে কিছু একটা হয়েছে, কেউ উল্টাপাল্টা একটা কথা শুনাইছে, বাসায় এসে they feel like everything is wrong, the world is ending, and they're talking to their friend and they exhibit the patterns they do while they're in a traumatic state, and that triggers the other friend, and they end up like both of them end up in a situation where they're not in the state of reality per se, mentally, because traumatic state e chole geche. So for example, like one of them might be talking in the sense of when they were like 9 years old and something really bad happened, like abu boka disilo, and that onek mon kharap hoye gechilo, and they're talking to everyone around them in from that state of vulnerability, and that triggers the other person who's like erokom keno korteche, because this is reminding me of like when I was 12 years old and I was in a toxic relationship and the guy demanded me, guy girl whatever, like my partner demanded me to ultimatum diye disse, ami jodi ekhon if I don't do something they're going to leave me, like this
triggering aspect of like coexisting and triggering each other, এটা যদি if you don't take a minute to actually register, it's a big responsibility, I know. Like, you can ask yourself, why should I have to? Like, why can't they just understand me? But this is where you have to remind yourself that person is a human being too. Even if it hurts a little, that person is a human being too. আমার যেরকম খারাপ লাগে ওরও খারাপ লাগতে পারে, and at the end of the day it might end up in a wrong way. It might be that the other person is a horrible person and they were just making shit up because they needed something for you, but at least you'll get to say that you held on to your empathy and you chose to understand. That property will stay. Like, that's how I deal with life. Like, people might choose to be negative or like have extreme levels of boundaries, and I'm মানে I'm sorry, অনেক হয়ে যাচ্ছে, কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, but what I ওটা feel like is কমপ্লেক্সে। যে all these like conflicts of থাকে না, মানে I see people, they tell me like, হ্যাঁ Vanessa, আমি তো ব্লক করে ফেলছি, আমি তো I cut that person off. I just like look at them, মানে with all due respect, এক এক situation এক এক রকম, but the thing is, I see the situation as you were in a prolonged conditioning where a person treated you really badly for a really long time, and you couldn't address যে তোমার খারাপ লাগতেছে, and at one point breaking point again, you ended up telling yourself, yeah, I'm gonna do something about it, I'm gonna cut them off. And you're telling yourself that you have control over your life by establishing that boundary, but at the end of the day, the person who hurt you are getting away with it. This is one concern. If this is too much, I'm sorry for like না না না। No, no, that's bringing this fine. up, but one thing that really concerns me is, how social media কিছুদিন পর পর like cancel culture. I have a problem with that because people try to like, I'm sure there are very nice people who do something about it, but generally যা দেখা যায়, something bad happens and they post a status, or they do something, create some kind of social media aspect, and they're like, I did something about it, I called this person out, you know look at me, high moral ground. But the person who actually caused the problem doesn't cease from existing, right? You did not get them the help they needed. Like, a person who made a mistake either has to be put into a controlled environment where they will be given the constant reassurance that you did something wrong, you're supposed to fix your behavior and never do it again. None of us are doing it. We are just telling ourselves, hey, আমি তো status post করছি, scene create করছি, এখন তো they're not going to be on social media. They're there, right? They're Yeah. there. They're just going to find another ID or some other social media construct, and they're going to start doing the same thing that they did. There's no Excel বাট sheet ওর তো that we are নিজের going to. হিলিংটা হইলো না। ও Yeah, তো আর ওই কাজটা exactly. যে বন্ধ করে দিবে সেটা তো হচ্ছে না। হ্যাঁ 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 এই Okay. যে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই আর কি, যে এত Because there's এক্সপোজিং no, পোস্ট আমরা দেখি এক এক yeah, পার্সনকে কেন্দ্র করে, বাট মানে আমি there's no একটা there's no Excel sheet that we can like give to our cousins that are going to like grow up 2 years later and join Facebook or হ্যাঁ whatever social media. I mean, it's terrifying, honestly. যে these people still exist. কত মানুষকে warn করবে বলো? And হ্যাঁ this সেটাই তো। one thing that I've been thinking about is like the whole aspect of rehabilitation, mental health, and like counseling, and uh, all of that is such a weird thing to talk about. This has been my aim for the longest time. I mean, undergrad, I wanted to build that, but they
ended up like labeling it as a hospital or a jail, so I didn't progress for it. But like masters, I'm definitely going to finish what I started. So what I'm aiming to build is a rehabilitation center যেখানে আচ্ছা people, normal people, just people, হুম will go to that rehabilitation center 3 মাস 6 মাস 1 বছর, however much time you need. You go there, you take the tools you need, you get the support you need, you calm down, you sort your problems, you regulate yourself, and then you come back and live your life. And it's হুম not gonna be like, some obnoxious agenda like rehab or jail. It's not that. It's a societally acceptable, safe space where you get the help you need because you're a human being. খুবই সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ। আই হোপ Yeah, তুমি এটা because করতে পারো এবং অবশ্যই চাই। I'm trying my best to. Because a lot of the people that I look up to and I read the books of and I listen to are have like invested decades of their life trying to like focus on, আমাদের কিন্তু medical system if you go like ধরো যে যদি বলো যে আমার প্রেশার এর সমস্যা, আমার হুম my heart is weak, আমার এটা আমার সেটা, they're just going to like মানে I'm not questioning anything. I'm not a doctor. I'm just trying to introduce a হুম concept. ঠিক আছে, think about it. হ্যাঁ গেলে টেস্ট দিবে, তারপরে they're going to give you medication immediately. হ্যাঁ How many doctors do actually like ask you যে আচ্ছা আপনার pressure problem, হুম, why are you stressed, like what is causing the stress that is causing your pressure to fluctuate, what is causing the problems that's making you, take substances that's causing the problems, like what is the root of it mentally, হুম what is the root of it? Because I believe all sort of illness roots from something that goes wrong with the mind. Either it's neglect or sadness or some kind of like your brain doesn't get the stimulation or the support it needs and it starts shutting down organs of your body because it's not feeling safe. হুম So in that aspect, before immediately taking medication to fix a problem or like tell your organs that nothing's wrong, just keep functioning. হুম We should be a little more sensitive about our own bodies and try to figure out why things are happening the way they are happening. I hope that makes sense. হ্যাঁ আচ্ছা আমরা আমরা তো আমরা আমাদের যদি ইমোশনটাকেই ডিটেক্ট করতে পারি না। হ্যাঁ অ্যাকনলেজ করা তো অনেক পরে, আমরা তো ইমোশনটাকেই ডিটেক্ট করতে পারি না। আমি কিভাবে সামটাইমস আমি বলতেও পারি না, মানে আমি বলতে জেনারেলাইজ ওয়েতে বলছি যে মানুষ বলতেও পারে না যে আসলে সে কেন স্ট্রেসড, Yeah. খুব ক্র্যাঙ্কি হয়ে আছে, একটা বাসায় এসে একটা চিল্লাফাল্লা করে দিল, বাট আসলে ভিতরে কি জন্য সে নিজে কষ্ট পাচ্ছে যার কারণে তার বিহেভিয়ারাল চেঞ্জটা আসতেছে, এটা নিয়ে কেউ স্টাডি করার চিন্তা করে না। সবাই বেসিক্যালি Yeah. বলো আচ্ছা ও পাগল হয়ে গেছে, ওরা 10টা রিল্যাক্সিং করার ওষুধ দিয়ে দাও, ও একটু Yeah. ঘুমায় Yeah. ঘুমায় ঝিমায় ঝিমায় থাকবে, তাহলে ওই ভালো হয়ে যাবে। বা ইন Okay. বাংলাদেশের কেস ধরে বিয়ে দিয়ে দাও, রিয়েলিটি এটাই। Yeah. বিয়ে দিলে মেয়ে ঠিক হয়ে যাবে বিয়ে দিয়ে আবার দিলে আবার যদি ছেলে ঠিক বিয়ে হয়ে হয়ে থাকে যাবে তাহলে বাচ্চা নিয়ে নাও, এগুলো হচ্ছে বেসিক Okay. সলিউশন আমাদের Yeah. সোসাইটির। সো নোবডি হ্যাঁ থিংকস যে আচ্ছা ওই অসুস্থ মানুষটা, ওই অসুস্থ কাপলটা যারা একটা প্রবলেমের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, সে তারা যখন একটা বাচ্চা নিবে সেই বাচ্চাটার উপর কি ইফেক্ট পড়বে সেটা নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। Exactly. সো I এগুলো understand. হচ্ছে সলিউশন। Mhm. I have this. When a part of my practice is compassion therapy. হ্যাঁ The thing that I focus on, because like most of my patients right now are in palliative care, so they are not going to be around in the next 5 months.
So I'm one of the last people they're talking to before Hmm. they pass away. So being able to, like, be in that mindset where I'm talking to a person, actively trying to Hmm. process their grief and the loss of death, like facing death very soon, Hmm. Hmm. is very terrifying, and it's liberating to some extent because the way they talk is so incredibly beautiful. Like mane, they deviate between incredible amounts of remorse and guilt and regret, and then they start talking about all the memories that they have, all the wonderful things that they have lived through, Hmm. and all the people Hmm. that they know and love. So being able to, like, this is in a aspect, it's like concentrated empathy to some sort, because they need emergency somebody to, like, hyper focus on what they're saying and, like, actually attend to Hmm. them. One thing that, like, would you guys want to do a little workshop thing with me if you're ready for it? Like, it's just কথা বলতে হবে দুইজনের. আমরা হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি sure. আমি Yeah. আমি তো খুবই আমার আগ্রহী। নানি Mercy and Orne, I want you to do something. হ্যাঁ Uh, don't take it personally. It's just a thing that I হুম, developed. Tell me how it feels. ঠিক আছে? ওকে, I want the two of you to look at each other হুম, and talk to each other. And I'm বলে দিব, you are going to, like, have a little conversation. ঠিক আছে? আচ্ছা I have named this the nestlessness effect. ঠিক আছে? ওকে So মানে আমরা যে কোনো টপিকে কথা বলতে পারবো জিনিসটা কিভাবে কাজ now I'm করে going একটু to বুঝি। tell you. Yeah, আমি বলছি. অথরা হচ্ছে অরণি, you two look at each other like হুম, the other person is the rest of the universe. The rest হুম, of the universe. You হুম are ইয়েস, you, and the person in front of you is the rest of the universe. Now I want you to tell the other person why it hurts. কে আগে শুরু করবে আমি why করো। it hurts Yeah. um, mm, You don't have to be personally specific, just, why it hurts it's like এটা কেন there is something wrong with me that's why I feel like it hurts যে আমি why I can't change like why I can't be a better person that's why it hurts আমি and করবো if you had something হুম, really mean to say to the universe because of all it did to you, don't look at Orani as the person she is, or your friend or anything. হুম Look at her as হুম the হুম rest of the universe. হুম let হুম let your anger out. my anger um, I'm sorry for putting you in a situation. I'm sorry no if no this no overwhelms my you. anger না, like আমি Yeah. এটা আমি মানে কেমনে করবো এটাই হচ্ছে যে ফ্যাক্ট যে আমার ভিতরের অ্যাঙ্গারনেস এটা আমি বের এই যে করবো দাঁড়া, কিভাবে এই যে দেখ আমি চুল চোখ ঢেকে ফেলছি, মুখ ঢেকে ফেলছি, আই এম নট অরণি এনিমোর। Yeah. নাও ট্রাই। no like I'm not angry with anyone I'm like আমি নিজের উপর অ্যাংরি তো এটা আমি কেমনে বের করবো এটা হচ্ছে যে আমি আর বের করতে পারি না So would you suppose you would say tell the rest of the universe, not Orani? হ্যাঁ Would you suppose you would tell the rest of the universe that I wish you gave me a little more attention as a child? um,
No. I wish I mattered more. No. I wish you did not complain about me as much as you did. No. What do you feel like telling the universe, Bobo? Universe, Mm, Aroni na. Aroni is not here. uh, I'll say this is so difficult. Okay, the I know, I'm universe, like sorry. rest in peace, motherfucker. There you go. That's it. Aroni, go ahead. ওকে, প্রথমটা জেনে কি করতে হবে? Take Odhora as the rest of the Universe. universe and just let it out. আই উইশ আমার আর্লি টিনেজের যে এক্সপিরিয়েন্স গুলা হইছে সেটা না থাকতো। আই উইশ আমি এখনো অনেক ক্ষেত্রে আমার পাস্টে আটকায় না থাকতাম। আর আই উইশ আমি আমার আনকনসিয়াস এর সাথে আরো কথা বলতে পারতাম, কারণ আমি যেই টাইমটা আর কি নিজেকে চিনতে পারি না, না চিনতে পারলে নিজেকে, ওইটা সবচেয়ে অসহায়তার মোমেন্ট। সো এটা আমি শেষ করতে চাই। মানে আই ওয়ান্ট টু লুক ফরওয়ার্ড। আমি আর পিছিয়ে তাকাইতে চাইতেছি না, বাট ইট হার্টস। কারণ আমি পিছিয়ে তাকাতে না চাইলেও আমার পাস্ট তো আমাকে টেনে ধরতেছে। সো আই উইশ তোমরা আমাকে টেনে ধরা বন্ধ করো। Thank you, Aroni. So, does this make you understand each other a little better? Does it? আমাদের দুজনকে Mm-hmm. আই ডোন্ট থিঙ্ক যে আমি অরণিকে পুরো মানে মানুষ তো এক একজন ডিফারেন্ট, তো আমার মনে Yeah. হয় না যে মানে আমি কাউকে মানে চিনতে পারি, আমি পারি না চিনতে। মানে আমি যতটুক চিনি যে শি ইজ এ গ্রেট হিউম্যান বিং and she loved me, I love her too, and she is my best friend, and আই also লাভ ইউ। আমরা হ্যাঁ আমরা আমরা হচ্ছে যে আমাদের মানে আমাদের সম্পর্কটা এরকম যে ওর যদি আমি যখন ঢাকায় ছিলাম ওর যদি কোনো সেফ প্লেসে যাওয়ার জায়গা থাকে, দ্যাট ইজ মাই হোম। হ্যাঁ, সে যে কোনো মাই হোম সময় ওয়াজ ওয়েলকাম। অলওয়েজ ইউ, ইট ওয়াজন্ট ইয়োর হোম। মাই হোম ওয়াজ আচ্ছা হোম ইজ ইউ। ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ। সো হ্যাঁ, ও সবসময় মানে আমার কাছে আসতেছে, আমার কোনো ঝামেলা হচ্ছে আমি ওকে ফোন দিয়ে বলতেছি যে আমি কতটুকু বুঝি আমি জানি না, কিন্তু উই আর দেয়ার ফর ইচ আদার, মানে ওইটাই ম্যাটার করে আমার কাছে, যে আমি ওকে কতটুকু বুঝি বা ও আমাকে কতটুকু বোঝে, এটা ম্যাটার করে না। Yeah. হ্যাঁ, তো এটাই আর কি, যে আমাদের মেমোরিজ গুলো, আমরা যে মেমোরিজ গুলো বানাচ্ছি, সেটা সুখের হোক সেটা দুঃখের হোক বা মানে যে কোনো কিছু, যে ওইটা আমার কাছে ম্যাটার করতেছে, যে আমরা একসাথে কতটুক সময় কাটাচ্ছি, দুজন দুজনকে সময় কতটুক দিচ্ছি, Yeah. এই আর কি, যে এটাই। What I was trying to say is, হ্যাঁ this little experiment is usually যখন workshop-এ করি, it's strangers talking to each other. এখানে একটু কঠিন হয়ে গেছে loophole ব্যাপারটা। পড়ে গেছে। কিন্তু what হ্যাঁ I'm trying to say is, you guys are friends. আমি পার্সোনালি যেটা দেখি, আমার এখন যে ফ্রেন্ড আছে, একজন, he was my patient আগে, then we became friends. হ্যাঁ The thing হ্যাঁ with like becoming friends with your psychiatrist is, ওই যে এখন অ্যাডভাইস দিলে মাথায় ঢুকে না, কজ হ্যাঁ বস,
হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ 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 you know there was a threshold চলে গেছে তো what I'm trying to say is অরণি এখন যেটা বললো ওইটা হুম নেসেসারিলি তোমাকে ও অন্যভাবে বলতে পারতো যে তো আজকে এই হয়েছে এই লোকটা হুম আমাকে এরকম করছে এরকম হয়েছে I had a bad day or this is how I'm feeling হুম 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 her desensitizing herself from concentrating on a পাস্টের person or a হ্যাঁ হ্যাঁ thing হ্যাঁ হ্যাঁ or a specific thing and like treating you as the rest of the universe and just like letting that energy out. This is why I'm angry at you. Taking that energy out, a little bit of it, just letting it out. That's half the experiment. And the rest of it is, তোমরা তো close friends, but I'll just end the experiment. I want both of you to make each other smile. এখন আমাদের একটা ব্যাপার আছে, আমরা না দুজন দুজনে তাকাইলে অত হাসতে পারি, তাকালে হাসি আমাদের পাবে এটাই আমাদের তো আমাদের আমাদের কোনো কনভারসেশনও লাগবে না, মানে কোনো একটা Yeah. না স্ট্রেসড আউট যে ডে, আমাদের দুইজন এখনো আমি দুজনের ওকে একটা ভিডিও কল প্রেজেন্সটাই দিব, আমরা হ্যাপি হয়ে যাই ওকে দেখলে আমার হ্যাঁ মানে দাঁতগুলা বের হয়ে যাবে, আমার দাঁত ইউজুয়ালি বের হয় না, ওকে দেখলে বের হয়ে যায়। Yeah. হ্যাঁ তো আমাদের হচ্ছে দুইজনের প্রেজেন্স বা হচ্ছে আমরা ভিডিও কলে আমরা হেসে ফেলি আমাদের কোনো কিছু বলা লাগে না যে হাসানোর জন্য Yeah. So the way the experiment works is this part of it is you don't know the person, which usually happens আমাদের workshop, হ্যাঁ আমার আমি workshop এ। যদি আমার হ্যাঁ আমি তোমাকে চিনি না হ্যাঁ বলো। তারপর যদি তুমি Yeah. এটা আমাকে বলো যে তোমাকে খুশি করার জন্য বলতে কিছু একটা Yeah. You can do that. I should have like made me the rest of the universe and let you হ্যাঁ guys talk. হ্যাঁ হ্যাঁ Yeah. হ্যাঁ 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 এটা ভুল এটা Sorry. ভুল হয়ে গেছে আচ্ছা হ্যাঁ I didn't want to like participate in this and like let you guys feel it, but the what I intended with this experiment is অচেনা একটা মানুষের সুখ দুঃখের দায়িত্ব নেওয়ার 5 মিনিটের জন্য। আমার অনেক রাগ, আচ্ছা আমি রাগটা বের করতেছি, তারপরে you know হুম I'm treating you as a human being, not the rest of the universe anymore. I'm going to give you something back. I want to make you smile. এই যে you know without any consequences, without any repercussions, হুম কোনো threshold ছাড়া letting yourself feel something and then giving the other person the safety to bond for like 5 seconds. This হুম interaction, that's the nestlessness effect. তো তোমরা friends দেখে একটু হলো না ব্যাপারটা, but I guess you understand what I mean. হ্যাঁ আমরা আমার বুঝতে থেরাপিস্ট পেরেছি আমার সাথে কিন্তু একটা করতো, সেটা হচ্ছে এমটি চেয়ার থাকতো সামনে আমার একটা, সেখানে আমি Yeah. আমার ইমোশনস লেট আউট করতাম। তো হ্যাঁ, এটা একটা অভ্যস্ততা ছিল, মানে That works. কাছাকাছি আমি বুঝতে পারি, বাট ওইটা হচ্ছে Yeah, আরেকটা yeah, মানে এমটি থাকা বা আরেকজন স্ট্রেঞ্জার যাকে আমি চিনি না এমন একজনের yeah. সাথে। This little thing that I developed because it works wonders when it like strangers because থাকে না, মানে you are allowing yourself to be in a very vulnerable state where you are addressing your deepest darkest anger for the rest of the world with no specific agenda or reference. You're just telling them why you are hurt. Because one thing that we forget most of the time is not to focus on why they hurt you, why they hurt you, কারণটা কি? Like why are people projecting things at you, why are people hurting you, why are people saying the things that they say, because most of us take conversations and behavior as acha, this person is hurting me, this must mean I'm a horrible person, this must mean my self-worth is in a bad place, এর জন্য মানুষ আমাকে treat করতেছে. You completely miss out on the fact that they might just be projecting things, they might just be having a bad day and they don't have anybody to talk to, so they're like lashing out on us. This is the concept of this interaction, being aware of the আচ্ছা fact, catching yourself saying something to somebody you don't know at all,
and realizing I'm able to, let out this bit of my sad energy, anger energy outside to the world, and like seeing them respond to it and becoming aware, and then immediately taking the responsibility to fix it the way I expect somebody to fix my mood, putting yourself in that situation, like, a full circle of regulation. Sadness, then happiness, then break. Yeah, I hope this makes sense. হ্যাঁ, মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে রিয়েল লাইফে যেরকম আমাদের ফ্যামিলি হোক বা ফ্রেন্ডস হোক বা যাদের সাথে আমরা থাকি, Yeah. তাদেরকে আমরা আসলে যেভাবে তাদের ব্যাড ডে গেলে বা খারাপ দিন, মন খারাপ থাকলে তাদেরকে যেভাবে কনভিন্স করার চেষ্টা করি, সেরকম একটা জায়গা। আবার একই সাথে তাকে শোনা বা ওকে, আমরা কি হয় মানে আমি বলতে পারি আমার জায়গা থেকে যে আমি একটা খারাপ সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, আমার পার্টনারও হয়তো যাচ্ছে Yeah. বা আমার প্যারেন্টসও হয়তো যাচ্ছে, আমার সিবলিংও হয়তো যাচ্ছে। বাট আমাদের কমিউনিকেশনটা এখন এই কাজের চাপে বলি বা যার যার লাইফের এখন যে চলতেছে, যে যার মতো থাকে। আমি আমার বোনের সাথে একসাথে থাকি, তাও দেখা যায় ওর সাথে আমার দিনে কতক্ষণ কথা হয় আমি তো জানি না ওর আসলে স্টেটটা কি। কিন্তু দেখা গেল একটা আমি কিছু একটা করছি, একটা কথার কথা একটা প্লেট মাজি নাই, অল্প চিল্লায় উঠলো, কিছু একটা Yeah. হইছে, কিছু একটা চলতেছে ওর ভিতরে, বাট আমি আবার আগে আমার বোন আমার উপর সবসময় চিল্লায়। মানে কিন্তু এভাবে করে হয় কি যে নিজেরা নিজেদেরকে ইগনোরই করতে থাকি, নিজেদেরকে কখনো শোনা হয় না। Yeah. এটা আমার কাছে মনে হয় যে এই প্র্যাকটিসটা প্রত্যেকটা ফ্যামিলির, প্রত্যেকটা ফ্রেন্ডশিপে, প্রত্যেকটা রিলেশনশিপে আর্লি স্টেজ থেকে ডেভেলপ করা উচিত যে ওকে, আমি তোমাকে শুনবো, তুমি আমাকে শুনবা। মানে এইটাই একমাত্র গিভ এন্ড টেক হওয়া উচিত, অন্য সকল বৈষয়িক বিষয় বাদ দিয়ে। Yeah. You're right. হ্যাঁ, আমরা অনেক ডিপে চলে গেছি। That was the আচ্ছা, intention. শুভ ভ্যানেসা কাইসার আপু বিগ ফ্যান, বিগ ফ্যান। বিগ ফ্যান, শুভ, আপনার একটা বিগ ফ্যান আপনার হ্যাঁ জন্য কমেন্ট করেছে। হ্যাঁ, এই যে Appreciate মানে you. এই মেন্টাল স্টেট বা মেন্টাল হেলথ এটা নিয়ে আমরা কেন কথা বলতে চাই না, বা হচ্ছে যে এই যে আমি আমি ভাষা হারাই ফেলি, বুঝছো? আমি নিজের কোনো কিছু ল্যাশ আউট করতে গেলে আমার ভাষা থাকে না, আমি বলতে পারি না বা আমি প্রকাশ করতে পারি না। এটা আমার সমস্যা, যে আমার হচ্ছে যে থটস, আমার ইনার থটস আছে, বাট আমি হচ্ছে ওইটা আউট করতে পারতেছি না। Yeah, I get it. মানে এক একজনের প্রবলেম তো এক এক রকম। Definitely. হ্যাঁ, But it's not like you need to sit with yourself long and hard enough. I'm sure you have your own methods to regulate your feelings. I may just আমার যতটুকু understanding ওখান থেকে, of course I don't know everything there is to know about this, but I believe giving yourself the space to, like, breathe and understand যে থাকে না, I'm sure you guys can relate to the fact, like, we spent a definite amount of our life trying to, like, chase ourselves through the process of it, থাকে না, হ্যাঁ, ওই ফ্রেন্ড গ্রুপ থাকতে হবে, সোশ্যাল কতগুলো এজেন্ডা দিয়ে দিছে, আই আই নিড টু, লাইক, মিট দিস থ্রেশহোল্ড এট দিস স্পেসিফিক টাইম, এই বয়সে এসে আই নিড টু, লাইক, হ্যাভ আ সাকসেসফুল রিলেশনশিপ, এই বয়সে এসে আমার আই হ্যাভ টু ফিনিশ মাই ডিগ্রি, অর আই এম গোনা বি ইন ভেরি মাচ ট্রাবল বিকজ লোক মানুষ কি মনে করবে। Nobody sat down to ask you that, did you, get all the support and the attention you needed to be able to regulate yourself to that extent? Did you talk to yourself enough? Or did people talk to you enough? Like, relationships are scary. Being able to coexist with somebody is terrifying, for that matter. And আমাদের এখন যে situation হয়েছে, the whole, like, how much time do we have? I just wanted to 25 check. minutes. Oh, amazing. হ্যাঁ, So 25 minutes। one thing that I, like, looked into,
regarding relationships is like, the হ্যাঁ complexity really is confusing. Like, why do people get attached and then everything goes away? Why do people question their feelings? Why do people have a change in heart? Like, I'm sure all of us have been in situations where we tried everything we could and things still fell apart. But and it directly affected us. There must be something wrong with me. I didn't, I wasn't good enough. I didn't do good enough. আরো কিছু করলে হয়তো থাকতো, আরো কিছু করলে হয়তো. But sometimes we just have to accept the fact that, meeting a person halfway, be it friendships or relationships, if a person is not accepting of the love you are willing to give them, if a person is stuck in the bad headspace that going back to what I said, if I'm in that headspace where I deserve the pain that I get, I'm supposed to, be abandoned, I'm supposed to be hurt, I'm supposed to, like, people are not supposed to love me or take care of me. So no matter how much my partner or my friend tries to love me, tries to support me, tries to be there for me, I will not be able to take it because I'm হ্যাঁ stuck in that place where this is not what is normal. Like, I'm going to start being anxious at, like, oh, they didn't talk to me for 2 hours. This is it. Like, this is where it starts. Like, I'm going to start, asking questions, and that is a sense of safety too. Like, this is one bad thing about bad thing to bolbo na, mane, this is a negative aspect of anxiety and mental health concerns is when things start falling out of place, your nervous system and your brain, for your own safety, starts articulating a conversation or a situation where you know what's going to happen. This is like, acha, this this is ending. I'm going to, like, make it easier. I'm going to, like, start a fight. I'm to Jani, this person is going to leave me, right? I'm just going to, like, start that conversation and wait till it's over so I can tell myself that I saw this coming, right? You guys understand what I mean? This, বুঝতে পারছি if you don't catch yourself in the act of it and, like, take a step back and, like, calm down a little bit and remind yourself that, 2 দিন আগে everything was fine. Before this conversation, everything was fine. They meant so much to me. I meant so much to them. I should, like, give myself a minute and them some time to understand what is going on in their head and what is going on with my head. Because maybe both of us just had a really bad day and we're, like, hissing at each other because argue night. না And আর একটা কেউ that's জিনিস নাই খেয়াল এটা এটা করছি দেখানোর জন্য প্রকাশ করার জন্য আর তো কেউ সবচেয়ে নাই ওই বড় জাস্ট বড় yeah, কনফ্লিক্ট গুলা দেখায় দেই খুব ছোট ফালতু বিষয় থেকে শুরু হয় হ্যাঁ অনেক বড় বড় ডিজাস্টারাস কনফ্লিক্ট যে কোনো রিলেশনশিপে খুবই ছোট একটা ফালতু বিষয় থেকে শুরু হয় একটু আগে বললাম না যে একটা প্লেট না মাজা হ্যাঁ এইরকম ফালতু এর থেকেও ফালতু সামটাইমস হয় কিন্তু ওইটা কিভাবে যে বিশাল একটা ডিজাস্টারের দিকে চলে যাচ্ছে এটা আমরা দেখতে থাকি বুঝতেছি বাট না নিজের ইগোটাকে ধরে রাখতে পারি না না আমার তো বলতে হবে একটা কথা yeah, এটাই। আচ্ছা আমরা কি জানি বলে আমরা হ্যাঁ ওই যে এসকেলেশন করতেই থাকে আমরা ঘটনাগুলো Yeah, যে yeah. বাড়াইতেই থাকে মানে আমার কথা মানে আমার ক্ষেত্রে বলি আমি আর আমার পার্টনার তো আমরা যদি হচ্ছে যে ঝগড়া করি আমি এটা স্কেলেট করতে থাকি এটা আমার দোষ Yeah. যে ও একটা কোয়েশ্চেন করছে আমি আরেকদিকে হচ্ছে দেয়ালের দিকে তাকাই আছি আমি উত্তর দিব না ওকে মাই পার্টনার ডাজ দিস টু মি সে আমাকে সাইলেন্ট ট্রিটমেন্ট দেয় এবং এইটা আমাকে একদম মানে আহ! তো এইটা আমি আবার নিতে পারি না যে, কেন তুই ভাই আচ্ছা আমি তোকে ছাড়িয়ে দিতে পারি আচ্ছা ও একটু ঠান্ডা হোক আমিও ঠান্ডা হই আধা ঘন্টা পরে পরে কথা বলি 2 দিন পরে কথা বলি
বাট হ্যাঁ, ওই ছাড়টা কেন নিজেদেরকে দিতে পারি না ওই টাইমে? তারপর হচ্ছে এই যে ধরো আমি ঘটনাটা স্কেলেট করলাম এইভাবে, তারপর হচ্ছে Yeah. যে তারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, আমারও মেজাজ খারাপ হলো। তো আমি কি করি, আমি সুন্দর একটা খাবার নিয়ে পরে দিয়ে আসি যে হ্যাঁ এই যে এই খাবারটা খাও, আমি বানাইছি মাত্র। I understand. হ্যাঁ এখানে হচ্ছে মানে this aspect, like do you guys know about the attachment styles in হ্যাঁ people? হুম কিরকম So একটু বলো। there's like generally তিন রকমের attachment style আছে. Of course, there are like a lot of, because it's a broad aspect. হ্যাঁ Subsector বলতে there's three aspects of it, attachment style wise. There's anxious attachment, avoidant attachment, and হুম for those who are lucky, secure attachment. হ্যাঁ তো আমি আহ, তোমাদেরকে তো like I don't want to impose লাস্টেরটা anything. কিরকম এক্স্যাক্টলি ভাবে কাজ করে? Secure attachment is when you enjoy relationships but also like being single. You are not hyper dependent on somebody just because they're in your life. Like হুম being আচ্ছা secure with yourself to the extent like there's plenty of আচ্ছা time and opportunity to find love when it feels right. You হুম enjoy your partner's company, and most conflicts deepen intimacy. You have stable and supportive হুম misunderstandings. Your relationship are a high priority, but you find balance with your own hobbies and interests, like secure attachment. Like, no, mane, আচ্ছা them not talking to you or minor conflicts don't affect you to that extent. This, হুম of course, needs a lot of work and understanding and actually like talking, deeply talking. And এখানে আরেকটা কথা হচ্ছে কি, honesty and transparency are two different things. Bluntly হুম saying everything that you feel like saying might affect the other person in a wrong way. Because all of us, হুম like, you know, even if you are like, if even if you're obsessed with the other person, there might be certain things that you don't like about them as in like, for the sake of them not getting their feelings hurt or just dorkar nai bolar, right? হুম Because just dorkar nai bolar, but you end up saying those things, and that's not honesty. That's just, blatant um, nonchalance to the other person, and that affects the relationship in a bad way. You know, হুম like, ধরো, a friend has a tendency to like, আচ্ছা একটা example দিই. হুম One of my partners, this one time, it was getting really late, and হুম আমি like, my mom gets really worried. বাসায় তাড়াতাড়ি আসতে বলতেছে, and he's just like, walking around the, yeah, cafe. He's like looking around, doing his thing, and I'm like, হুম no, I started getting mad. Like, why is he not listening to me? Like, I'm দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি বকা খাবো বাসায় গিয়ে. And then I like got হুম myself and I told myself, acha, this man is the only child in his house, and him being a man, হুম a stereotype করতেছিলাম, just generally বলতেছি, him being the only guy, ওকে ওই রকম সিচুয়েশনে পড়ে নাই কখনো যে বাসা থেকে হ্যাঁ টাকাটা দিচ্ছে বাসায় যে কখন আসবে. So he's just not used to the whole aspect of it যে বাসায় immediately যাইতে হবে. This like boiling over, me like feeling angry, why is he not listening to me? He just does not understand that aspect. And that's when I হুম like caught myself. I'm like, acha, বুঝতেছে না, I'm just going to like, this is not a conflict, this is not a sense of like issue. I'm just going to হুম tell him, we should be going, because I can't expect him to feel the same urgency I am feeling, because you know my parents হুম don't expect the same thing to happen to him. Like these like choto choto jinish, I could have just like started yelling at him, just like, why are you not listening to, why are you not responding to my needs? আমি একটা কথা বলতেছি কেন শুনতেছো না? you know হুম তুমি কেন বুঝতেছো না, আমার বাসা যেতে হবে, yeah, বাসা কেন থেকে তারা বুঝতেছো না, like দিচ্ছে। আমি বকা খাবে, like কি হ্যাঁ মনে করবে, like right. um হ্যাঁ so it is like these মানে little আমি হলে things. তোরে রাস্তায় রেখে চলে যেতাম যে থাক তুই তোর ক্যাফে তুই দেখ, আমি গেলাম গা। Yeah.
but like what I'm trying is like থাকে না, মানে giving the other person a little bit of space, and like it this aspect of cynicism that I have is like when I deal with people for the sake of them being an active human being with feelings and consequences, I think of the worst possible situation that they might be going through in order to neutralize my aspect, like my counterpart in the conflict. Right? What is the worst thing? And in most cases, যেটা ভাবি সেটাই হয়. Unfortunately, থাকে না, মানে there might be something going wrong with the other person, and I just did not notice, or I didn't like they did not communicate with me, and that gave me like, oh, আমার সাথে এরকম করতেছে কেন? আমি কি করছি, right? And that starts the fight. Like, what did I do? Why are you being like this? Because we never talked. He, like the person, he or she never told me how their day went, and I didn't get to listen how their day went, and now we're about to have a fight. You know? মানে আমি বলতেছি না ঘটা করে লাইক সবকিছু বাদ দিয়ে এখন বসতে হবে, হ্যাঁ বলো কি হয়েছে তোমার সারা দিনে, এখন আমি শুনতে চাই। লাইক এখানে আরেকটা কথা, I'm sorry if I'm talking too much. Oh, I'm supposed to be talking, please. right? না 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 আমরা You're আমাদের ভালো supposed লাগতেছে, to. প্লিজ It is a podcast, I প্লিজ forgot. আচ্ছা তো the thing with মানে gender ভাগ করতে যাচ্ছি না, but like biologically speaking, masculine, হ্যাঁ the masculine side of it, they cannot focus on more, মানে I don't want anyone to get angry, it's just a like biological scientific aspect of it. Feminine um, agenda হচ্ছে আমরা we focus on multiple things at the same time. Masculine side of it focus on limited things, ঠিক আছে? And that means at the end of the day we regulate in different ways. A guy might be doing a job 9 to 5, and then they come back home and then they start playing games, and that's how they dysregulate, like they re-regulate their brain, they calm down in that way. And a woman might be like doing a million things সারাদিন, like you know, চাকরি করতেছে, কাজ করতেছে, বাসায় এসে রাঁধতেছে, cleaning and all. I mean, like generally বলতেছে, I'm not saying they should be doing that, I'm just example দিচ্ছি। তো বাসায় এসে both of them are going to sit down, and like the woman is going to be like, I had a really hard day. Why is he not asking me how my day went? Why does he not care about me? You know, starting a whole like, does this person not care about me? And the entire time, the guy is just sitting there trying to, you know, regulate his feelings and calm down. And I guess you guys have like noticed, like, men don't talk about their feelings enough, and when they start talking, most of us start like engaging in conversation, and they never get to finish what they started like talking about, because they tend to like have মানে থাকে না ওই যে this sense of space to like actually finish the conversation, because they're kind of bad at communicating. কাউরে বকতেছি না আমি, I'm sorry if I piss না, anybody off, এটা but তো আপনার এক্সপেরিয়েন্স, এটা dynamic. বলতেই হবে। বারবার সরি বলার কিছু নাই, Dynamic. এটা এরকমই, I don't want to hurt anybody's রিয়েলিটি। feelings. So it's like I'm just giving এটা রিয়েলিটি, the কেউ হার্ট masculine হইলে সেটা তার side ব্যাপার। agenda, because মানে one thing that I've done in the like last 3-4 years is হ্যাঁ আমি তো নিজে থাকবো না, because I'm not a guy. I'm non-binary, but yeah. So I have like initiated channels on Discord যেখানে my friends, my male friends, and like men in general just sit there together. They just, you know, কথা বলা mandatory na, they just have this safe space where they just like log in and they sit together and they have like somebody around. That's it. Because I don't know what they're going through. Most of them don't know what they're going through, but at least they have somebody around. Because again, we don't কানেকশনটা talk ইম্পর্টেন্ট, enough about, জানাটা ইম্পর্টেন্ট, সামওয়ান ইজ আউট yeah, দেয়ার। yeah, because it's so unbearably difficult, because you know, we have been colored to be
reacting too much, too emotional, we talk too much, we nag, we complain, we এটা সেটা, but like কথাটা তো কেউ শুনতেছে না আসলে, মানে we are just being labeled as a lot, but nobody really listens because ওই যে bias হয়ে গেছে যে হ্যাঁ, হুম you know, a woman is supposed to nag, they're supposed to complain, they're supposed to overreact, but are you actually listening and resolving the problems that they have? And when it comes to men, they are, the biases when they are not supposed to show their feelings, they're not supposed to cry, they're not supposed to be sensitive, they're supposed to like take it all in and just deal with it because that's what a man should do. আচ্ছা Yeah. আচ্ছা আমি ওই ডিসকর্ড সার্ভারটা নিয়ে একটু জিজ্ঞেস করতে মানে ইজ ইট সার্ভার ওপেন টু এভরিওয়ান It is now মানে একটু আপাতত মানে we are planning to like extend it because আচ্ছা safety, security একটু ইয়ার careful থাকা উচিত তো, but like we are planning to হুম extend it and like multiply the servers so that more people can have access to it and safe space. There's more হুম হুম options. We're working on it. I will share the channels with you if you want to like ইয়েস spread প্লিজ the word. ইয়েস হ্যাঁ, প্লিজ আমি আমার অনেক কাছের মানুষদের জন্য অনেক কনসার্ন। সো আমিও হ্যাঁ চাই যে Of ওরা course. একটা সেফ স্পেস পাক। তো আমি চাইলে যেন ওদেরকে শেয়ার করতে পারি। আমি চাই প্ল্যাটফর্মটা একটু মানে হ্যাঁ স্প্রেড হ্যাঁ হোক। হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের দরকার আমাদের আশেপাশে অনেক মানুষজনের Yeah, দরকার yeah. তো এটাই আর কি হ্যাঁ এখন আমার এত আমাদের ২১ মেন্টাল মিনিট হয়ে গেছে। আমার ২১ মিনিট এটা মনে হয় আমাদের ৩২ কিন্তু মিনিট একটু পর্যন্ত র‍্যাপ আপ তাই না করতে হবে। নাহলে কেটে যাবে। All right. Yeah. প্রবাবলি যাই হোক। প্রবাবলি এটা হ্যাঁ মনে হয় 32 মিনিটসে কাট অফ হবে। সো ও টুডে ইজ আজকে হচ্ছে 145 145 ইয়েস। ইয়া পারফেক্ট। ওয়াও আমাদের আরো সময় আছে প্লিজ প্লিজ গো অ্যাহেড Okay, okay. Okay, well, what would you like me to talk about then? এখন একটু আরে কথা বলতে বলতে চলে গেছে। আমাদের গেস্ট হ্যাঁ উনি আবার চলে আসবেন কোনো প্রবলেম নেই আমরা হচ্ছে যে আচ্ছা অরণি ওকে। আমি হচ্ছে তোমার উপর অনেক গ্রেটফুল সব সময় আমি হ্যাঁ যেটা বলতে চাচ্ছি আমি তোমার উপর অনেক গ্রেটফুল সব সময় থাকবো যে এতগুলো বছর তুমি আমার সাথে আছো সুখে দুঃখে কারণে অকারণে সব মাইন্ড সময় মাইন্ড থাকো মাইন্ড দিও। হ্যাঁ তো আমি এভাবে ক্যামেরা সারাটা মিররিং জীবন এর কারণে থেকে বুঝতেছিও না। মাইন্ড আর সারাটা জীবন এই যে গালটা পেতে দিচ্ছি দে দে মাইন্ড দে মাইন্ড। হ্যাঁ সারা জীবন হচ্ছে এভাবে আমার পাশে থেকো আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ এন্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমিও তোমার প্রতি অনেক গ্রেটফুল কারণ আমি বললাম না যে আমার সারাটা দিন মানে ওভাবেই যায় যে মানে I'm ওয়েলকাম কখন sorry. তোমার ব্যাক সাথে আমি কথা ওয়েলকাম বলবো। ব্যাক হ্যাঁ, ওয়েলকাম ব্যাক। আচ্ছা, uh, আমরা um, এখন একটু মানে এতক্ষণ তো আমরা একদম ফোকাসড হয়ে ১ ঘন্টার উপরে মনে হয় মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলছি। কিন্তু আপনার লাইফে আরো অনেক অ্যাসপেক্ট আছে যেটা নিয়ে আমরা একটু একটু করে কভার করব। okay. সো একটা হচ্ছে চাইল্ডহুড কেমন ছিল এটার একটা ছোটখাটো আইডিয়া দিয়ে যে কেন ক্যারিয়ার চয়েস গুলা মাল্টিপল দিকে গেল, কিভাবে গেল, আর্ট একটা শুনলাম। Mhm. বাট কেন মেন্টাল হেলথ নিয়ে স্পেশালি কাজ করতে ইচ্ছা করলো, আর্কিটেকচার Yeah. নিয়েও কিছুটা শুনছি, কিন্তু আমি স্কাল্পটিং জার্নিটা একটু শুনতে চাই আর পোয়েট্রিটা নিয়েও শুনতে চাই। হ্যাঁ Okay. তো পোয়েট্রি এগুলো নিয়ে একটু একটু করে যদি আপনি বলেন যে কিরকম ছিল সেটা একটু জানবো। আচ্ছা, আর so হচ্ছে ছোটবেলা কোথায় কাটছে এটাও একটু জানতে চাই আমরা ছোটবেলা I've been in Bangladesh, মানে Dhaka my entire life. I've not traveled yet. আমার ইন্ডিয়া যাওয়ার কথা, so um আ আ হয় নাই, so like just হয় নাই. For some reason I was like very busy with work and everything. মানে থাকে না, just হুম whenever I'm ready, I guess. So um the thing with art is I used art as a way to like express how I felt because I had difficulty হুম talking about how I felt because হুম আমার মনে হতো that হুম I didn't have it's not the vocabulary, like I felt like I wasn't being able to communicate vocally how I felt because
I had a lot of different ideas and concepts that didn't necessarily make sense to people. So what happened is like when I started drawing and like posting it on social media, like there was a lot of misinterpretations and everything. Like I don't really necessarily like limit interpretations of my artwork, but people were, having a lot of questions. What does this mean? Like, are you like painting ghosts, or does this have a deeper meaning? So for the sake of like giving some sort of direction to the artworks, I started like writing a word, and then it became a sentence, and then a few sentences, and that became a poem. And that's how I started, like got into a habit of like making a poem out of like the words introducing the art. And I didn't even like notice it, but eventually I realized I have a lot of like poems that I ended up writing, and I never really intended myself to be, like the weird thing about me is, like I think I was like 5 years old. I used to ওই যে handmade paper এর পাশে ওই যে কাটা, like like the small pieces of paper. I used to write poems in those papers. Like I was 5 years old. Like why was I writing poems about heartbreak? Like what did I go through? Like what what was going on in my head? So ছোটবেলা থেকে I had this tendency of like writing stuff, and it didn't like necessarily make sense until later, because I ended up like writing songs for people when I got a little older. And like recently, like in the last 5 years, I started extensively writing poems, and I gathered the poems and I published a book, and then another. And currently I'm working on this graphic novel, um, where it's just going to have like poems and comics and artworks. Like it's going to be, a graphic collection of things that I created, like words and art together. So yeah, that's about it. And like one more thing about art and poetry is, 2 years ago I started this project with Oxfam Nawab and Patshala, where the project was called Stories for Change, and ওখানে হচ্ছে initially I thought I'm going to collect stories from people who are struggling with their mental health. But what happened is a lot of people wanted to participate in it, but they didn't necessarily have the means to, express how they felt. Like they were telling me, "Apu, আমি তো, আঁকতে পারি না তেমন ভালো একটা, or like বুঝতেছি না কিভাবে লিখবো." So I waited for like a few months, and then we had a deadline, and like I had to like curate the entire submission. So I decided I'm going to volunteer myself as a medium to all these people, and I sat down with almost 100 people, and I listened to what they had to say. I heard their stories. I let them talk to me. I told them to tell me how they felt, and I sat there in front of them and I drew something and I wrote something. Like I let them use me as a medium to express how they felt. And through the process of like 3 months, I gathered 127, I think, artworks. I made 12 animations. I made a few comics. I had a lot of um, poems and writings from these people, like a huge body of work from these amazing people who, some of them are diagnosed, some of them are not. Like they had a lot of things to say, and all of these are very important stories and aspects of it. And it really like contradicts the idea of what state we are as a country, or like even as a city, like the state of mental health right now. Because WHO যে 3 বছর পর পর রিপোর্ট বের হয় regarding mental health,
I don't know if you হুম guys are aware of it. Okhane, there's a lot of misinformation because like I'm studying these things for my thesis, so like they've mentioned that we have, insurance for like mental health, which I don't believe we do. And মানে থাকে না, this is all names and numbers where nobody really like হুম sits down. The হুম NGOs and the like establishments are working. I'm sure they're like trying their best, but in-person contact, like the understanding, like it's a really big step to হুম have a personal insight of how we are doing হুম as a large group of people who don't have the access to the tools that we need. Because the things that I focus on, I mean, I'm like certified by Better Health, LifeSpring, and HealthSpring. I've like done a lot of হ্যাঁ courses. I've done a lot of training regarding this because হ্যাঁ one thing want to be very sure about, that I am not in a state where I'm responsible for somebody's well-being and I'm not equipped to take care of them. It হুম terrifies me. I have to make sure that I'm s- able to take care of them. I don't want to be put in a situation. I don't want to like tell somebody that I can help them and not be able to help them. I don't want to be that. হুম So হুম through the process of it all, like I've looked into a lot of things, and one thing that is very prominent in my life is most of the people who know me and like people who follow my art and know me in person know that I'm schizophrenic. I don't know if you guys are aware of what that is. Do you know I'm what aware. schizophrenia is? Yes. হ্যাঁ A আমাদের person ধারণা see আছে things যেটা exist করে না। Yeah. হুম So this has been a prominent aspect of like a lot of things that I created, because when I was young, people used to tell me, যে জিনভূত তো সবাই দেখে, right? হুম হুম So হুম I হুম grew up believing that these things are real, and by the time I realized and I had the information to actually uh, self-assess and then get diagnosed properly by a person, it was too late. In the sense that হুম I already grew up believing these things are real, and when I realized this is how it is, the entire world went silent. I just became very lonely because all of my friends do not exist. So uh, first day it was very terrifying because um, I have met a very limited amount of people who actually know what schizophrenia is or bother to look it up. হুম I mean, even if I tell them, "Jay, I have schizophrenia," they're like, "Oh, okay, I'm sorry," uh, but or like some weird thing about like how, wow, that must be fun. You see things for free, like you don't need anything. You see things হুম very হুম free. হুম 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 So just like that, it's just a thing for them because হ্যাঁ বাট মানে জিনিসটা যে এক্সপেরিয়েন্স করতেছে ও yeah, তো yeah. জানতেছে যে এটা কি পরিমাণ হচ্ছে যে ট্রমাটাইজিং একটা ব্যাপার যে Mhm. জিনিস এটা দেখা এটা তো আমরা জানি না Yeah, because the thing about me is, for whatever reason, I'm hyper productive and everything too. So, the whole agenda of schizophrenia, the way that um, social media or like literature or like movies have depicted it is just a very হুম obnoxious, very হুম dysregulated, very violent, not being able to function হুম properly. Like I have a lot of patients who deal with these things, and I have a lot of friends who হুম have it, but they're not as হুম like violent as they um, paint us to be. So হুম in এটা my কত case, বছর I've বয়সে তুমি তুমি এটা তো ফাইনালি এক একজনের এক ডায়াগনাইজড এক রকম। হইছিলা মানে কত বছর এক বয়সে এই একজনের যে এক এক রকম, but I realized I was that when around the age of like 90, which is very late. আচ্ছা So হ্যাঁ 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 সেটাই যা uh, বলতেছিলেন যে yeah, 19 ইয়ার so
তাহলে মানে এটাও থাকে একটা না মানে ব্যাপার যে I was মেবি মানে ইউ ডোন্ট সি হরিফাইং থিংস, no I do. The thing মানে is যেটার মানে ওকে, because I am a creative মানে person কেন I guess লেট like হইলো? yeah like because I'm a creative person I just like assumed that I am just very কি বলবো like I perceive things differently I just like assume that I আচ্ছা, like if you tell me about a story I just like see it in my head so I took this as a হুম counterpart the voices the things that I see are just extension of my ability to perceive the world I never took it as a হুম conflict it became a part of me and for better হুম or for worse I got so good at like masking everything and managing it. Like, how can I, even if I see things or I hear things right now, and people necessarily হুম don't understand that I'm going through it. হুম হুম Only হুম my friends who are like really close to me, like হুম notice it. Like, হুম 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 something is happening. হুম Again, that comes from a place that I have regulated my feelings. I'm aware of what I go through, and I don't necessarily like need to be taken care of or you know হুম be supervised per se because it's difficult yes I'm very sure like there's other people who it's difficult for more difficult than it is for me I just managed to হুম regulate হুম my feelings better but like instead of taking it as a bad thing like do you guys know about the concept of synesthesia নো আই ডোন্ট না, বলে দেখো, যদি জেনে থাকি, হয়তো টার্ম জানি না বা জিনিসটা বুঝি, বলে দেখো। Synesthesia is let me see. Synesthesia is when your brain routes sensory information through multiple unrelated senses, causing you to experience more than one sense simultaneously. So, আচ্ছা for আচ্ছা ওকে। example, some people see sounds or হুম hear হুম colors, right? হুম হুম So হুম that's just a counterpart of who they are. There's nothing wrong with them. That's just like a হুম cognitive pathway হুম trait. So if you are not treating them any differently, and if the world isn't, how do I say it without it sounding bad? Like synesthesia is a অসুবিধা very নাই sensitive issue. It's a হুম very sensitive issue and it tends to overwhelm people sometimes. And থাকে না মানে, হুম if you know about somebody হুম going through it, the হুম sensitivity that you have to like keep in mind that suppose like my friend has it I'm হুম not like I'm gonna be a little careful যে হঠাৎ করে if he sees bright colors or she hears a loud noise it might affect them I'm just হুম going to like you হুম know very calmly make sure that they're okay not go out of and হ্যাঁ like oh my god like not let them hear or see anything at all you know what I mean like হ্যাঁ হ্যাঁ যে treat খুবই ন্যাচারালি treat this নেয়া যে as এটা a এটা ওরই yeah তো treat পার্ট this as an হ্যাঁ allergy or just a হ্যাঁ normal thing just a normal thing like giving a person the sensitivity of that the thing হুম with me হুম and my schizophrenia is like with my friends or people who understand me and get me like the only thing that they need to do is like make sure by any chance if I get triggered or I'm in that state of like I'm drifting off and I'm starting to see something, হুম they just have to like make sure that like ground me back to reality. That's it. Like I হ্যাঁ don't হ্যাঁ হ্যাঁ the thing with me, like আমার personally yeah করতেছি, like I don't necessarily need to be taken care of or supervised. আচ্ছা That comes up from a place of empathy. So এটাই আমাদের that's কতক্ষণ আছে about অরুণী it. আমাদের আর 6 মিনিট আছে, সো উই হ্যাভ টু র্যাপ আচ্ছা আপ। আমরা হ্যাঁ আমাদের শেষ করতে হবে তোমার হচ্ছে তোমার ভবিষ্যতে আসলে প্ল্যান কি কি করতে চাচ্ছ এটা একটু শুনতে চাই যে খুবই ছোট করে I want to build that safe space eventually.
as soon as possible. I want to. I'm working on creating better situations for people. Until I can actually build a building and put all the facilities inside, I'm trying my best to organize workshops. I'm trying my best to, like, give the information to people one person at a time, finding people who need it, making time for it, alongside, finishing my degree and all my projects, because that's important too. One thing that has constantly been a driving force for me is all the people who keep telling me that my poetry and my art has, um, been relatable to them. Because one thing they keep telling me is, like, uh, when I see your art and when I see your poetry, it makes me feel less lonely because somebody else seems like they've gone through the same thing I've done. So this space of, like, not letting someone go through it alone is also part of therapy, I believe. Like, first, like, Yes. initially it felt like off-putting. Why am I reacting so violently, like, um, graphic or like impulsive things when these artworks that I'm like creating, like, does that even make sense? মানুষ তো বুঝতেছে না. And when all of these people started, like, communicating with me, I get what you feel like, Vanessa. Like, it made everything less lonely, and it gave me a purpose. Like, I feel এটা like অনেক বড় creativity একটা and art, yeah, creativity and art is a tool. You can either use it as a stimuli or it as, sense of information. You can use it to educate people and make things better. That's what I feel like. Yeah. ওয়াও, তোমার হচ্ছে এই মানে জার্নি বা হচ্ছে সবকিছু মানে এতক্ষণ বসে বসে আমরা শুনলাম, আমাদের আরো শুনতে ইচ্ছে করতেছে যে তুমি অনেক সুন্দর গুছায় করে মানে গুছায় বলতেছো এভরিথিং। Thank you. আর হচ্ছে যে আমি তোমাকে আমার লাস্ট 3টা পছন্দের কোয়েশ্চেন করতে চাই। Mm-hmm. আমার ফোনের চার্জ একদমই শেষ। আচ্ছা, হ্যাঁ, কি জানি। আমাদের আর 3 মিনিট আছে। আচ্ছা, মানে তোমার হচ্ছে যে মানে তোমার যদি হচ্ছে আইডিয়াল পার্টনার হিসেবে তুমি যাকে চাও, ওনার কি কি কোয়ালিটিস থাকা উচিত? The person I want to end up with, I don't expect them to be healed. I want them to be self-aware. ওকে। আর হচ্ছে এখন আরেকটা জিজ্ঞেস করবো হচ্ছে তোমার মেন্টাল হেলথ এর স্টেট যদি আমি অন এ স্কেল এটা মার্ক করতে বলি 1 to 10, তুমি কত দিবা? অন্তত আজকের দিনেরটাও যদি তুমি চিন্তা করো। 8. Today 8. Okay. I'm doing okay. Yeah. And what is your favorite food? Food? Yeah. Food. হ্যাঁ, Sushi, food. I guess. Sushi. Who is your favorite cook? আচ্ছা। Cook? Yeah. Favorite cook? Acha. Then what is your favorite restaurant in Bangladesh? চা বাগান. আচ্ছা, আমরা পেয়ে Yeah. গেছি তার সবকিছু। ওকে, আর তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি তোমার চা বাগানটা সময় কই? চা আমি চা বাগান হচ্ছে বাগানে যে বারকোড যাই নাই। ক্যাফের উপরে. It's filled with trees. It's a beautiful place. Like, আমি it's আমি a গেছি চা rooftop বাগানে। restaurant. চা বাগানে গিয়ে আমি আচ্ছা। হচ্ছে যে ক্যাপাচিনো খাইছি। It's a really nice place. It's very হ্যাঁ, calming. সুন্দর। আমি হ্যাঁ, এটা মিস কোজি। Yeah. করছি। হ্যাঁ, আচ্ছা। I'll তো take you এই আর there কি if যে you want. যাবো না correct? হ্যাঁ, অরণ্যকে নিয়ে যেও হ্যাঁ, তো অবশ্যই। আমি ভেনেসা। তোমার একটা ওয়ার্কশপ করতে আগ্রহী। আমি Okay, তোমার অ্যারেঞ্জ করা definitely. একটা ওয়ার্কশপ তুমি নেক্সট অ্যানাউন্স করতেই আমি দেখবার রেজিস্টার করে ফেলছি। হ্যাঁ, তুমি হচ্ছে যে মানে যে তুমি Appreciate you. ওনার সাথে অ্যাড হয়ে নাও, আর আমি হচ্ছে যে বাংলাদেশ আসলে আমরা তো দেখা করবোই, আমিও করবো না, মানে I'd আমারও love এইসব to. ইচ্ছা Looking আছে। forward to it.
হ্যাঁ, তো এই আর কি। Thank you guys. আর থ্যাংক ইউ। আমাদের আর জেনারেল তোমাকে 45 অসংখ্য সেকেন্ড ধন্যবাদ আছে। আমাদের এই পডকাস্টে আসার জন্য। আর ভালো থাকো এবং ভালো ভালো কাজগুলো করে যাও। মানে আমাদের জন্য দরকার আছে এগুলা। যে কেউ মানে অন্য কেউ করতেছে কিনা আমি জানি না, বাট তুমি এটা অনেক বছর ধরে করতেছো। তো মানে এটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। আর এটা খুবই একটা ভালো ব্যাপার যে মেন্টাল হেলথ এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ যে তুমি এত ব্যস্ত থাকো তারপরে আমাদেরকে অলমোস্ট 2 ঘন্টা দিয়ে ফেলছো এবং শুনছো আমাদেরকে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছো, আমাদেরকেও বোঝার চেষ্টা করছো। এটার জন্য অনেক হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভেনেসা। তো আজকের I'm মতো হ্যাঁ, glad থ্যাংক এখানেই ইউ you শেষ guys ভেরি করে মাচ। দিতে হচ্ছে। had a good time. হ্যাঁ বাই। Take care, you guys. টেক কেয়ার, বাই বাই। Bye bye. টেক কেয়ার, বাই।